Welcome, my dear viewer, to Addtech TV, your world TV, your everything. You're watching us live from Riverside, Nairobi County. Keep tuned in to Addtech TV. Up next, the Tuinuke Arise and Prosper documentary. Hello, I'm your host Immaculate, and today we are right here at Saika, and we've been joined by different women from the Tuinuke Arise and Prosper group. This is a group that was started back in 2005 by 5 women who are HIV positive, and so far they are mentoring 16 women. Okay, in this group, what they normally do is that they normally deal with fashion and design, things to do with beadwork, mentoring children from Korogosho. They normally showcase their different talent. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Addtech TV, leo hii vile tumeweza kitakambi hapa katika mtaa huu wa Saika estate, ambapo tumeweza kutangamana tunakuzuru baadhi ya taasisi hapa, ambayo ni taasisi tu ambayo hufunza kina mama katika jamii, hususan hapa Nairobi. Shirika lenyewe linaitwa Tuinuke Arise and Prosper, shirika tu ambalo linawezesha wale kina mama ama kina dada katika jamii katika mafunzo ama ile tunasema training, ambayo bila shaka wao hupokea katika makazi haya ama taasisi hii. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, wanawake hawa huja hapa kujifunza mambo ya kutengeneza ile tunasema beads, baadhi tu ya vitu ambavyo tutaweza kumjuza tu na kumuonyesha mtazamaji wetu. Tumekita tukambi hapa kama kikosi kizima cha runinga ya Addtech TV kumjuza tu mtazamaji, vile pia na msikilizaji ni yapi ambaye atakuwa najiri, na bila shaka tuweza kutangamana na wale wakuu, hususan kila anayehusika hapa kuhakikisha tu kuwa shughuli nzima ama yanakuwa ya kuridhia. Nikiripotia runinga ya Addtech TV, jina langu ni Kigogo Mzito.
Today I'm privileged to have one of the instructor here at Tuinuke Arise and Prosper, Tuinuke Women Group, where we as the entire team from Addtech TV, we have interacted here to see what normally happens from this center. And here with me is one of the instructor who is trying to make some garments here, the key holders, and preparing some of the, we say ushanga in Swahili. Yes. She will tell us more about what normally happens here by introducing herself. Welcome. Thank you. My name is Sarah Olga. I'm a volunteer here, helping young girls here with so many things, doing this handcraft work. All right. Also doing beading work. We are doing necklaces, bangles, earrings, and key holders. But I decided to do it since I'm a HIV positive mother, and I cannot stay without a food. So that is why I just came here to help these young girls live, to tell them more about HIV and AIDS, and also about sexual rights productive. All right. Yes. Maybe what made you want to come up with that initiative of training young mothers, and more specifically girls, equipping them with the basic knowledge about the sexual productive, more so, and also preparing some garments here and some necklaces? Yeah, that is a good question. Since you know, many girls have dropped out of schools in our community, and most of them, it's good we teach them about IGA, income generating activity, so that they can earn something from it. After we knit this handcraft beading, and this is tribet. What I'm doing, it is called tribet. It's made out of bottle tops. Right. As you can see one here, we knit them through these bottle tops. Right. And after we sell them, we can get something small and share between us. And since we have them many, but we don't have market for them, so we are just requesting people to come out and help younger live positively. Right. And continue with their life, since most of them are orphans and some are dropped out of schools. So that is why we come here to have this group. Together we can make it. Being an instructor and training the young girls and the young mothers more so in this community, Yes. I believe so you have some of the challenges that you normally face, you normally engage while practicing your duty and taking out your duty here. Okay, Arise and Prosper, this training center. What are these challenges that you individually are facing, and also your professionalism, entire professionalism, the challenges that you are facing that you feel they are hindering you? Thank you very much. That is a good question. We have so many challenges to get something small so they can live day-to-day life. And also, as a volunteer, I don't have somebody paying me. I'm doing it voluntarily. Since I'm a community health worker volunteer in our community, we are sharing so many things, positive living, also stigma in our community. So many challenges are facing us. So we just request some donors to come and help us continue with our day-to-day life. I think that you have some challenges. Yes. What urge or your argument, and maybe to tell those well-wishers, rather tell the well-wishers, the government of Kenya, because you have said that these are community-based organization. Of course, you are trying to volunteer yourself here. Yes. What urge or argument can you give and tell the government and also well-wishers pertaining what you are currently doing here? Thank you very much. You see, we lack capital. What we can help these girls. We lack capital. You know, we are just having this small thing. But if the government can help us, we can have something big. Because these are just few. But in the community, there are many. They are having babies, dropouts of schools, and they are alone. The partners ran away. So if the government can come in
and support us, we can have them, many of them coming here, and we can teach them how to do this handcraft and even how to knit these bags over here. So we urge the government to come and help us also. So it can be a big thing, not small as you see. Because in the community there are so many girls. Even if you can walk in the community, you see many of girls. And they're having children, some are orphans, they don't have money, there's nobody to help them. So we just take few of them. All right. Yes. Maybe to finish up, earlier on you have said that you are training and advising the young mothers the young mothers in the community. Yes. Not only empowering them with the knowledge of preparing these garments, you may say that some of them they are HIV positive. Yes. And as you know, people who are HIV positive, they have some challenges. They have to seek some medicine and rather the situation, as you can ever imagine. So how are you handling these all things, balancing, preparing some of the garments, some of the things here, but rather than equipping them with knowledge? How are you balancing and managing all these things? Do you think it's a challenge? It is a challenge to us and also to me, because you see, as somebody living with HIV, you need to have a balanced diet, and we don't have it. And also in the community, we have challenges of people dropping out of taking medicines. So we are telling them to do effective drug adherence. That is why we are following them, knowing how they are taking their drugs, how they keep their drugs, and also urging them to take the drugs, not to throw drugs away. So it is a challenge to us also, because they must have something to eat. That is why we are doing these small things. After we sell, we can share the small amount we have together. All right. Yeah. Thank you very much, madam. Thank you. That despite of equipping these girls and the young mothers in the society, they're also equipping them with the knowledge of preparing the garments, as we are able to see the ushangas and other what normally happens here exactly. And she has also urged the well-wishers and the government that they can support them with they can finance them more specifically in order to at least equip more girls in this community. Reporting live from Addtech TV, my name is Elfas. Na mpenzi mtazamaji, leo hii nimeweza kitakambi hapa katika hii organization ama shirika la Tuinuke Arise and Prosper ambalo liko katika mtaa wa Saika hapa viungani vya mji wa Nairobi. Na bila shaka nimeweza kutangamana tu hapa na mmoja wa yule mwelekezi katika shirika hili ambalo bila shaka lina empower wale akina dada ama akina mama walioko na changamoto si haba tu kwa kujifunza na pia kupata elimu ama kisomo ambacho bila shaka kitaweza kuwasaidia ama kuamudu kimaisha. Labda kwa majina ndo nani? Naitwa Betha Monde. Wewe ni nani hapa? Nafanya sexual reproductive health hapa Tuinuke. Nafanya kwa mashule ziko Korogosho, Njiro na Utawala. Labda hii sexual reproductive wewe unaifanya kivipi, ama ni elimu gani ama knowledge gani ambayo unapeana watu hususan? Tunaambia watoto about sexual, watoto kuanzia 10 years ikipanda. Juu hawa watoto wengi wao washajua hizo maneno za sexual. So tunawaelekeza hata kama wamejua, lakini wajue zaidi hizo ni vitu ziko na wakae watulie kwanza. Naam. Labda ni mbinu zipi ama zile mbinu ambazo wewe kibinafsi kama mwelekezi mnatumia kufikia au wakina dada ama au watoto wa kike labda katika jamii ili kufanikisha mtaala wenu? So nitasema tu ni tu venye tulijifunza, tulikaa tu chini vizuri tukajifunza venye tunaweza waongelesha. Tu mbinu tuko nayo, kama tuko na vitabu I think venye tunawaelekeza wamejua. Labda kwa mtazamaji tu ambaye anatazama anataka ajue ni ile mbinu gani mnatumia ili labda kuwakusanya ama mnawapataje katika jamii? Kuna mashule wamejua masiku zenye tunaenda. Kuna mashule wamejua, like kama Njiro wamejua Wednesday at 3 p.m. tunafaa kwa huko. Gomongo Korogosho wamejua at 3 p.m. pia in the same time. But Utawala wamejua every Saturday at 2 p.m. we are there. Wamejua time. Sasa walimu wao wamejua time. Tukifika unapata kwa shaka kwa class, wewe unaingia tu kama mwalimu unaanza kuwafundisha.
Labda kwa muda ambao mmeweza kufanya ile training ama masomo, ni kati ya umri upi baadhi ya kina mama ama wasichana ambao bila shaka mmeweza kupatana nao wakijieleza? Nimepatana mostly mimi nimepatana na watoto actually from 10 years and above. Okay. Most of them. Labda changamoto ambazo wewe kama mwelekezi wa masomo hayo ama shirika hili umeweza kupatana nayo? Kuna maswali mtoto anaweza kuuliza about that sexual health. Wewe mwenyewe amekuuliza kindani uchanganyikiwe, but itabidi tu mjibu. Juu ni mtoto anataka kujua, sasa utamjibu tu ama umuite personal nje, akuelezee nje, alafu ndio ufanye nini? Umuelezee. Kuna wengine wanakuambia teacher, ngoja nini ukitoka niko na swali natakuuliza. So by the time nitatoka nje nikienda atanifuata nje ndio nimuelezee, na hapo kama hataki wengine wasikie. Labda tukimalizia tu, kuna ile msaada ama mnatumia mbinu ipi hususan kifedha kufadhili mpango tu mzima? So yenye tunapata, labda mnatumia fedha, mnapataje kifedha ama hali ya kifedha ili kuhakikisha kuwa shughuli nzima tu inafanikishwa? Sasa hiyo idara ya shule ndiyo imejua, sisi wamejua venye tutakuja. Sasa unajua mtu akikuita kazi anajua venye utanini, venye atamalizana na wewe. Naam. Okay. Naam, labda kauli yako ya mwisho kwa jamii, manake ni jamii mmejitolea kufundisha wasichana wetu katika jamii ama swala haya ya kingono, labda sexual reproductive. Kauli yako ya mwisho kwa jamii na watu ambao wanakutazama kwa sasa? Ningependa tu kuwaeleza kama wazazi, kama tumeenda hata kama kwa hiyo mashule, kila mzazi akuwe ready. Tutaambia mtoto wake, si mzazi hata, unajua kuna mzazi mwingine na watoto wanaenda kuambia mzazi eti teacher alikuja amenifundisha tabia mbaya. So hapo inatuletea shida, but naweza tu kuambia watoto, wazazi waelewe pia sisi kenye tunaambia watoto ni kitu la maana sana. Naam, shukran jinsi ulivyosikia kutoka kwa yule mwelekezi ama mkufunzi ambaye bila shaka ufunza tu baadhi ya kina mama, the young mothers na vile vile watoto wa kike katika jamii, hakuwapa tu maelekezo ama elimu kuhusiana na masuala ya ngono ama uhusiano wa kimapenzi katika jamii. Manake jamii hii ina changamoto na baadhi ya wasichana hapa wana changamoto tu ambazo bila shaka wao kukumbana nazo. Ameweza kutuelezea na kuwarai wazazi pia waweze kuelewa wanao wanapopewa elimu hii, waweze kuelewa na kujua kuwa elimu hiyo ni ya manufaa kwao. Naam, vile vile mpenzi mtazamaji, nimeweza kitatu kambi hapa vile katika mtaa huu ama taasisi hii ya Tuinuke Arise and Prosper. Vile vile nimeweza kutangamana hapa na baadhi ya mwelekezi na binti mmoja ambaye atatueleza hususan ni yapi ambayo wanatengeneza wakiwa katika taasisi hii. Labda kama Waingereza wanasema baskets ama bags ambazo wamekuwa wakitengeneza katika taasisi hii. Labda kwa majina unaitwa nani? Naitwa Lucia Kot. Labda wewe unafanya kazi ipi hapa? Na tunasaidiana kushona hizo mavibeti, bags hizo. Labda mko takriban kina mama wangapi ambao mmejishughulisha na ushonaji wa bidhaa hapa? Kwa sasa tuko wengi. Juu inalingana sasa, kuna wengine wanakuja asubuhi, kuna wengine wa jioni, sasa inalingana. Hauna idadi kamili ya kina mama ama au wasichana ambao huja kushona hapa? Idadi kamili siwezi sema. Lakini tunasaidiana. Labda wewe ndio unafundisha hao kushona ama mnapataje mafunzo ya ushonaji? Mafunzo ya ushonaji, kuna mwalimu, tuko nao mwalimu hapa anatusaidia kushona, anatufundisha. Labda mnashona kuanzia saa ngapi, mida saa ngapi, ama mkiraukia hapa mnatumia muda upi kuweza kukamilisha ile tunasema lesson yenye inachukua takriban masaa mangapi? Lesson kwenye unakuja kwa madarasa kuanzia saa 2 hapo. Ikifika huko saa 7 itapata kwa amemaliza, na kuna wengine wenye hawafundishwi, wao ni wanasaidiana kufanya kazi. Hapo unaingia tu saa 2 wanafanya hizo makazi wenye wanafaa kufanya. Labda tukumjuza mtazamaji wetu, inachukua takriban miezi ngapi ama siku ngapi kuweza kuwa una ujuzi na tajriba ya kushona mikoba hiyo? Ujuzi inalingana sasa na interest uko nayo. Alafu pia umejua kuna wengine, kuna slow learners na kuna wenye wana learn kwa haraka. Sasa inalingana na mtu na hiyo passion uko nayo towards that thing.
Labda wale wanafunzi ambao wanakuja hapa kufundishwa katika taasisi hii ushonaji na mambo kadha wa kadha, labda kuna ile qualification ama wanapatikanaje ndio wakuje hapa? Huko sasa tunaangalia, tunaita au wenye tukikutana na watu tunawaambia more about this, ne tuinuke, wanakuja, tunasaidiana kufundishana nao. Lakini nini qualification, unakuja tu bora uko na the passion. Juu hapa ina nini, kama una hiyo passion hakuna chenye unaweza fanya. Labda changamoto zipi nyinyi kama ambao mnafunzwa kushona mikoba na baadhi ya vitu vingine hapa kule, labda changamoto ama ile challenge ambayo mnapitia hapa? Challenge naweza sema tu kama kuna wengine wanatoka mbali, sasa hiyo nauli ya kufika hapa uenda ikakuwa shida, ama ukifika pengine hizo materials pia kuna venye natusumbua kidogo. Labda kauli yako ya mwisho ama wasia wako kwa jamii, ukiwaelezea kina mama ama wasichana ambao uko nje na wanakutazama, wewe unaweza warai vipi ama kauli yako ni ipi kwao? Mimi naambia tu maisha ni ngumu na ni kupambana. Ukipata kazi unafanya. Juu hii hapa bora uko na hiyo passion, you can do it. Na ufike mbali. Basi nalingana. Naam, swali langu la mwisho, labda mkishafanywa ile training hapa ama ile mafunzo ambayo mnapewa hapa, labda mtu anaweza jiajiri ama taasisi hii inaweza kukupa mahali pa wewe kuanzia kufanya kazi yako? Ukipenda unaenda unajiajiri ama unakaa tu hapa kama mimi sasa hii nafanya tu hapa. Hakuna pali nafanya. Kumaanisha wamenisaidia. Naam. Kwa majina naitwa Catherine Aua. Labda wewe unaweza elezaje mtazamaji, wewe ulifikaje hapa na unajishughulisha na kazi gani hapa? Kitu ya kwanza vile nilifika hapa, it was last year December. Naam. Last year October. Ndio nilikuja hii side za Saika kutafuta kazi. So vile nilikuja kutafuta kazi juu nilikuwa housewife na mahitaji pia ni mingi. So kukutana na huyo rafiki, kuna msichana mwenye alikuwa anapita, nikamuuliza na huyu anaenda wapi? Kaniambia kuna mahali watu wanafunzwa hapa, unaweza kwenda kuuliza. Hiyo siku ilikuwa mchana, nikarudi kwa nyumba. Ikifika kesho ya asubuhi nikakuja, akanipeleka hapa, ndio tukakutana na mwalimu wako. Labda ulijuaje hii Tuinuke Arise and Prosper, wewe uliitambuaje? Vile nilitambua gateman wa huku ndiye alinijulisha hapa. Na tangia wewe ujiunge na taasisi hii ya Tuinuke Arise and Prosper, labda wewe umenufaika kivipi na ulianzia sehemu ipi ya ushonaji? Naona una mikoba, labda ulianzaje na ukafikia hapa? Hapa kuingia sasa, kuanza masomo nilianza Januari. Naam. Na hapa tunafunzwa vitu mingi juu tunashona hizi mkoba, tunashona manguo, tunatengeneza viatu za kitenge, tunatengeneza vitu aina mingi za kitenge. Labda wewe kando na ushonaji ama kujifunza kushona, ni changamoto ipi ambayo mnapitia hapa nyinyi kama wanafunzi, hususan wewe kibinafsi? Naweza sema kikwangu, cause kitu ya kwanza mimi ni mama na niko na kwangu. Sasa unapata kusoma ni changamoto, but ukijua kenye unataka, hata kama uko na changamoto lazima ujikaze, juu hii ndio itakusaidia maisha yako ya kesho. Na labda hapo awali nilikuwa nimezungumza na baadhi ya wanafunzi mmoja katika pia taasisi hii, na nikawa namuuliza tu inachukua takriban siku ngapi ama miezi ngapi ili mtu aweze kuwa ameanza kusoma na kuweza kukua na ile skills, yani complete course, labda inachukua takriban siku ngapi? Ni miezi 6. Naam. Kando na miezi 6, labda wewe unaweza rai vipi wale akina dada ama akina mama ambao vile vile pia wako kwenye jamii na ambao wanalia, wanasema hamna kazi, na labda wangenuia kupata mafunzo kama haya, wewe unaweza warai vipi? Naweza waambia kazi iko, ni vile tu wewe ndio ujajitokelezea, ujitafutia ama ujitokelezee ufanye. Juu kama hapa Tuinuke tumesaidiwa tu, sio ati ni kitu yenye unalipa ya maana yenye uwezi sema mimi siwezi lipia fee pale.
ni kitu yenye unaweza. Sasa ni kuchukua nafasi yako na ukuwe na interest ya kufanya hiyo kitu. Naam, labda wewe unaweza ambia je serikali ama serikali kwa jumla kuambia wanaweza fanya nini, wewe kama mama ambaye umepitia katika taasisi hii na bado vile vile uko kwenye tunasema ile training, unaweza ambia je serikali ama hatua zipi serikali inaweza chukua ili kuhakikisha akina mama kama nyinyi mnaweza kunawiri na kustawi? Kitu ya kwanza yenye naweza sema, wamama wengi najua wako kwa nyumba, wengine pia wanaona miaka yao imepita, wawezi soma juu watoto wanaenda shule, nao ndio wanajitafutia. Na kuna kitu naweza sema, wewe ndio kitu ya kwanza unajijua na unakuwa committed kenye unafanya. Juu unajua hii kitu nikifanya, kama tuseme ni kushona, si unajua ni kitu yenye utakuwa kwa maisha yako ya milele. Na kazi tuseme kama mimi vile nilikuwa naenda kutafuta kazi ya nyumba, ni kitu yenye mwenye kazi anaweza unaweza ingia leo na kufukuze. Na kama uko na kazi yako yenye unajua, si unaweza ukipata pesa ununue cherani yako na ufungue pale pako na maisha yako yaendelee na ufunze wengine wenye wako kwa nyumba. Shukran. Labda ulivyosikia kutoka kwa baadhi tu ya mkufunzi hapa ambaye ametuambia licha ya kuwa yeye ni mama ambaye ana nyumba yake, ana familia, ilimgharimu tu yeye kutafuta mahali angalau kupata tu masomo ambayo yataweza kumstawisha katika sanaa hii ya ushonaji wa bagi. I'm still here at Tuinuke, Arise and Prosper, a community-based organization that empowers young women and ladies in our community. Here with me is one of the students whom I've interacted with him and is here to tell us more about the way she came in and what normally happens here, specifically while they are learning here in prep. My name is Mary Naliaka. What normally happens here and how did you arrive here? Basically what I do here is tailoring, and I knew about this place through my mom. She's a friend of Rosemary's. Maybe to tell our viewer what inspired you, beside knowing this place, what inspired you to come and have your training here? From some time back I wanted to learn how to do clothes, but I didn't have the basics. I didn't know the basics of how to use a machine, so I had to first learn how to use a machine so that I can create clothes and a brand for myself. Yeah. Maybe specifically, when did you arrive here and how long have you taken, the duration specifically have you taken here since you joined this place? It's been 4 months. Yeah, 4 months. From January, it's 4 months. Maybe to tell our viewer who is watching us live, how is the situation here? How are things being done, maybe from the teachers, from the management, pertaining that Tuinuke Arise and Prosper is a community-based organization, of course, trying to empower the young girls in the society and the young mothers and the girls. What inspired you and what is the situation here? I can say it's our teacher Rosemary. She's been a great help. She's been a mom to us and she encourages us. This is a home to us. It's a community. We cry together, we laugh together, and you just don't go down alone. You have a community of people to share with what you feel in your heart, whatever your desires are, and they'll understand you. Our mom Rosemary will understand you, so we're not alone. What are the challenges that you individually you're facing pertaining the academics here or the training here? What are the challenges that you individually you're facing and how can you go about it? Personally is insecurity, coming to and fro from where we live. It's not safe, and we also don't have our own personal machines, so we have to depend on the ones that are here. And maybe there are times like you see it's raining, there are times we cannot be able to come to this place and we don't have machines at home, so we'll just have to sit and just wait for a sunny day. Yeah. Okay, apart from what you have said, the challenge of the insecurity, do you normally pay some fees here pertaining the training? No. So the training is quite free? Very free, and she's very helpful, and she accommodates us in every way. Yeah.
Maybe to tell the government or any well-wishers or the young girls outside there, rather the young mothers also, what advice can you give them specifically about the Tuinuke Arise and Prosper as a training center? I'd like to tell them that if they have the desire in their hearts to pursue this, they can just come and they'll find a community here, they'll find help here, and there's so much love here to be given to them and so much help. They can do so much with whatever we have here. There's so much to do, and they have potential in them. They can do anything they put their hearts to do. Yeah. You as a young lady, as I can see you're a young lady, sorry. What urge can you give the government of Kenya you feel if government works on some things, you individually you can improve and get your own money or your job, rather your employment? I think that would be financially. If the government can come through, then that will be a great help, because we need. You see, the place is not completely done. It's so cold, like my hands are so cold. We have to work in the cold, and sometimes hungry. Sometimes we don't have the fare to come all the way here. So if they could come through for us, we'd appreciate it. Yeah. What will you do after the training, after you are from this place? So hopefully, God willing, I'll get my own place, have my own brand, make my own clothes, Yeah. All right. Do you have some products which you have already made from here and they are here? What advice can you tell the Ministry of Business, more specifically, the initiative that they can take so that at least your products from here they can got some market in our stock market? Yes, I have made some, but most of them are not here because they've already been sold. They're outside the market. And what I'd like to say is to the ministry is to invest in the young people. We are the future. So if they invest in us, if they put the ability in our hands and the know-how, then we'll be able to move forward, and the nation will move forward, and we'll be at a better place. Maybe the last word to the community. I'd like to tell them that we are the next generation. So if they believe in us, then we'll believe in ourselves. So yeah. All right, as you have heard from one of the students here at Tuinuke Arise and Prosper, she has elaborated more on what particularly happens here, and she has also urged the young girls and the young mothers there at society to keep in touch. And like she was saying, it's like Tuinuke Arise and Prosper is a good training center, training them how to prepare some clothes, garments, more specifically on different fashions. She has also urged the government to at least give their capitation so that they can able to employ themselves after the training. Reporting here alive. All right, as you've heard from previous students here at Tuinuke Arise and Prosper, I've also interacted with some of the ladies here, the young ladies here, whom you just hear from them and what specifically they came here to do. Maybe starting by your name. My name is Anita Natecho. Annette Wamkota. What are you doing currently at Tuinuke Arise and Prosper? I'm a student here. I do tailoring and partly crochet. All right. Yeah, basically design. Okay, and you? I'm also a student here at Tuinuke, and I'm her partner in crochet. Maybe to tell our viewer what specifically made you to come to Tuinuke Arise and Prosper. What inspired you, being that you are sisters? Okay, we started crocheting and we wanted to add our skills and advance them, so we had to learn how to use the machines, and we knew about this place through our mom, and from there we've been learning onwards. I came here to advance my skills and to improve on how to design other clothes and to also make different designs, clothes. Yeah. Or maybe to give a kinda to our viewer, what are the qualification, or did you learn from primary all the way to where you are? What are the qualifications that is there any? No, actually I came here knowing nothing about design, so we are being taught everything here. There are machines, so you learn from scratch. I came here knowing nothing,
and mostly it was Rosemary and some of the students here who also taught us how to use the machine. Maybe to tell our viewer what normally exactly happens, the actual training here, what you are being trained, what is specifically, what are you doing here? You're taught how to use the machine, how to operate the machine, how to make bags, make clothes, from men clothes to women clothes, children clothes, fashion accessories, earrings, anything about design. Right, maybe you? We are taught here how to use the machine, how to know which material fits which type of cloth or accessories, bags, and also we learn how to bead, the beadworks. That's basically it. Maybe being students, what challenges are you facing here while taking your training from Twinuke Arise and Prosper? Challenges, maybe transport, the means of transport, especially during this tough weather. It's being a big challenge. It's a big challenge because most of us come from the ghetto. So there's a lot of mud and maybe there's a lot of mud, so What about you? I can actually say transport because mostly we depend on ourselves to look for the transport, and also the thing with the mandamano. It's actually, it brings insecurity also to us when we go home and when we also come here. So All right. Being that you're working from some of the slums area here in Nairobi, earlier on I had talked to some of the students here. You have said that transport is quite a big challenge. Apart from transport, maybe working from slums areas, we understand slum areas have different challenges. You as young girls in this community, what are the challenges that you personally face, apart from the big one, the transport one? Okay, so most of the people don't appreciate handwork, and so selling it via the slums is a big challenge. So we depend on maybe the NGOs who visit, or maybe when we go for exhibitions to sell our stuff, because people obviously at the slums will not buy them. How about you? Some of the challenges are what she said first, and also looking for some of the materials, going back and forth. If you want to do something, just go for it. Nothing is easy. You have to take a step forward. You have to be passionate in order to achieve something. You have to be passionate about it, and you should have that burning desire in order to achieve it, to achieve your dreams. Maybe to those young girls in this society, the community, rather more specifically the slums community, we've got some of the girls who they may desire to come to Twinuke Arise and Prosper. Maybe what are these qualifications? Maybe is there any qualification that they must qualify for them to be here, and if there is no any qualification, maybe what advice can you give and what step they can do in order to get the knowledge that you have? Can tell them to just come with one heart. Like, there are no qualifications here. You are accepted the way you are. Everything you are provided for is here. The skills, the love, the joy, the unity, everything is here. So you just come with one heart, and if you're passionate about it, you can get a lot from here. What about you? I can actually tell them that here it's actually flexible, the time, because you can actually find that there's some girls who, maybe some young mothers who have children, so like the time here it's flexible, and the people here are so loving, so they can actually know how to use the machine or even advance their skills on anything here.
Also, earlier on, I had discussed with one of the instructors, and she was trying to tell me that apart from the knowledge, the training they are giving here, the young mothers and the ladies, there is that knowledge about the sexual productive. Have you ever encountered with it? Okay, not much, because we came here for the tailoring section. Okay. So, okay, they teach, there's a certain level of people who they teach. Okay. Yeah. All right. What about you? I've actually heard of only a few of the things that she normally teaches, but we came here only to know the tailoring part. But they usually give us advice on how to deal with the outside world, since it's harsh. So yeah. Maybe my last question to you, young ladies, what urge can you give the government of Kenya in order to improve the young ladies, more specifically the youth in the society? What urge can you give the government to do so that after the training, at least you can get somewhere or something to hold to catch in, so that you can earn your own money? Okay, I can urge the government to supply machines, and also can support in the building of such institutions, yeah, and the funding and raising of such institutions. What about you? They should actually bring more teachers who mostly know about these skills, so that they can teach young women and young girls, so that they can depend on themselves, and bring the materials necessary for the girls, so that they can be able to advance their skills and depend on themselves. Yeah. My funny last question, do you have IDs? Yes, I have an idea. As you have heard from them, these are some of the students here that take their training here from Twinuke Prosper, Arise and Prosper from here. And as you have heard from them, they are urging the young ladies, more specifically the young mothers in the society, to come and get their training. They have affirmed to us that the training is totally free, and there's no qualification at all that someone must to qualify in order for them to carry out or to get the training from here. Reporting live BC vile vile na pia runinga ya Addtech TV. Nimeweza kufika hapa katika mtaa huu wa Saika, ambapo tuko katika taasisi ya Twinuke Arise and Prosper, na bila shaka nimeweza kutangamana hapa. Tuna ile mkuu ama msimamizi wa taasisi hii, labda atatueleza tu kwa majina yake na ni yapi ambayo bila shaka hufanyika hapa. Labda kwa majina. Naitwa Rosemary Lale, mimi ndio founder hapa. Na ninafanya kazi na vijana wa mama na wasichana pia. Asante. Labda wewe unatupa taswira tukamili ni yapi ama ni nini inafanyika hapa? Okay, hapa ni tunaita nyumbani kwa wamama ambao wameathiriwa na virusi vya ukimwi. We say those who are living with HIV and AIDS. Pia ni nyumbani ya wasichana ambao wamepitia katika hali ngumu ya kimaisha, ili kujua ni nini wanataka katika hii maisha. So here we take them through skills training, where we give them skills on bag making, bead making, dress making, and we call it a fashion and design center. Pia ni nyumbani ya watoto. Tuko na watoto 174 and our education program, we call it Kids Club, whereby huwa wanakuja. We have been supported by other organizations, and we are having some computers here that were donated to us by World Vision. We give them computeral skills, and yenye inafanya watoto wengi wakimaliza after the fourth form because inafundishwa shule mingi kama theory, but sasa practical part of it tunawapatia chance ya kukuja kuisomea hapa. Walimu wetu ni wale watoto ambao tumekuwa nao wakikuwa wadogo, wameenda through high school, ingia kule, wengine wameingia universities. So part of giving back to the community, they come and they support us in computer training, because mimi siwezi hiyo. Na pia tuko na positive parenting, mahali wazazi wanaongea na watoto kinagaubaga kwa yale mambo ambayo wanapitia, na watoto pia wanapata na fursa ya kuongea na wazazi wao kuhusu zile mambo ambayo wazazi huwa wanawaambia na hawafurahi. So wanapata nafasi ya kuzungumza pamoja during positive parenting, where pia each parent anajukumika kwa kutoa shilingi 50 kila wiki, ambayo ina amount to 200 shillings in a month, inaenda kwa education kit account. Hiyo pesa ni kidogo, but tunaiweka for a full year, na hii pesa inakuwa return back to huyu mtoto
kama school fees hatupatii mzazi aende alipe, tunapatia mzazi check apeleke shule atupatie pesa. Kwa wakati mwingine huwa tunapata wadhamini ambayo wanatu support, tuna top up pesa, but saa zingine huwa hatupati. So our wadhamini si ati tuko na specific dhamini, but anybody willing to support a child in school huwa anajitokeza na support the Edukiti account. Alright, maybe my question that I'll want my viewer also to hear from Tuinuke Arise and Prosper. Maybe how are you managing, you as the coach here and the founder, how are you managing balancing, because quite you have said you have a big number here, and not only the training of Waswahili usema kushona vitenge ama mambo ya ushonaji, you are balancing the entire thing. How are you managing, you as the founder? We divide us the entire thing as projects. Yes. So we have the sexual reproductive health program under Kids Club. Right. It has got its manager. We have the voluntary savings and loaning during Young Mothers Club. It has got their managers, the chair lady, the secretary, and then the treasurer. Each department has got a different account where they deposit if they have some cash, and whatever they do a bookkeeping to themselves. So whatever is happening here, it is divided into projects, and every project has got their own managers. I'm only here to oversee it running, because as we say, kila mtu anaenda akiendelea na safari, sio mambo na kifo, but tunazoeka. Itafika kiwango sitakuwa naweza kusoma, because my grandmother angekuwa sahi angekuwa atanasoma Biblia hata ingawa anapenda. So kama hatutawa model ndio waweze ku take part, itakuwa ni vigumu. So each project has got its segment, yeah. All right. Maybe my last question, what are the challenges that being that you're handling young mothers in the society and the girls here? I believe so you have some of the challenges that you as the co-founder you have gone through, and you have the challenges here and there. What are these challenges that you think you are facing here as the organization, of course, and you personally? Yeah, working with young mothers and women and children, it's a very interesting thing, and every interesting thing has got its own challenges, because sasa unapata msichana amekuja hapa kufanya kazi, the main aim ni kwamba nikimaliza hii kazi nitapata kulipwa. Hizi ni vitu zinangoja ziende soko, pesa ipatikane ndio walipwe. Na wengi wao unapata kama msichana amekuja hapa, pengine familia inamtegemea yeye aweze kuleta kitu kwa familia. Akikuja hapa anafanya kazi, alafu namwambia tungoja next month pesa ikikuja ndio nikulipe. So saa zingine mambo ya marketing huwa iko chini. Na pia kwa hii project yetu hatujapata mtu mwenye tunasema huyu ndio dona wetu. So mostly we depend on our profits. So unapata vitu mingi unataka kufanya, but unategemea profit. Unataka wasichana waende shule wasomeshe wasichana wenzao, but unategemea ile profit ndio waende nayo. Ndio tumeown hii, and we pay rates kama landlords wengine. But sasa hii peke yake haiwezi accommodate au wasichana na watoto wao. Ndio maana from the profit tumeanza ujenzi ambayo pia bado imekwama. So hiyo pia ni another challenge. So kama mauzo yetu itaenda vizuri, tuweze kusema ya kwamba msichana akikuja hapa afanye kazi, asiende nyumbani ndio ngoje malipo for 2 weeks. Tutakuwa na wao on run, na pia tutakuwa tunawamotivate. Na wakati tunawamotivate wanapata kakitu, wao pia wanaweza pata fursa ya wakiwa nyumbani wana train wale wengine, because hapa ni padogo, hatuwezi accommodate all the girls. Alright. Na pia saa zingine unapata the girl who is HIV positive alikuwa infected by the parents. So wakati wazazi walimuinfect, pengine wazazi hata hawako in the picture, they are dead, hawako hapa. But unapata huyu msichana kuna uchungu ingine yenye kifikiria, ana feel like huyu mama wangu angekuwa hapa angeniambia ni kwa nini. The trauma inamuuma. So wakati tuko na wasichana kama hawa, tunahitaji more and more counseling na more and more kukaa na wao. But for how long will I sit with her? Na mimi pia nataka nifanye kazi nipate mapato, because ile ukikaa na yeye ni kitu voluntary. Na ukikaa kwa machine ushone bag unasema at least a bag iko na ka 50 bob mahali. So the challenge is that hatuna a permanent donor.
sana, and we can request our government kama wanaweza chip in, or any partner who is feeling like ana feel like anaweza work na tuinuke na tuendelee mbele. We are open armed, we can work with them, and we can just come to terms and condition, and then we move on. All right, maybe my last question, what is your take or the advice whoever is watching you anywhere across the globe, maybe be it the government or any other person who also angenuia kukuja hapa, labda wewe unamrai vipi? Okay, HIV sio death sentence. Kuna watu wamepitia na wameishi na wanaendelea. Hata wewe unaweza. So ule mtu yote ana feel like amefinyika mahali, and she or he is willing like ninataka tu mtu wa kuongea nayo tuweze kusonga mbele, they can come, we speak, and then to move on. Kukua na huyo msichana wako kwa nyumba, pengine amepata mimba, pengine ako pregnant, pengine unaona ameanza kujihusisha na mapenzi, tuache kuwapatia jina. These are not prostitutes, they are our children. Ni Kenya tumekosa ni kwamba hii mambo ya sexual reproductive haiongelelewi kwa familia yetu, hasa wale tunaishi Korogosho. Hii nyumba ya 10 by 10 uanze kuongea mambo ya sexual reproductive na mtoto, alafu usiku mnataka kulala, haiongelelewi. So ukimleta hapa, we will speak, tutacheka na atajua ni nini anahitaji. So we are open, you can come, we can work together, we can support you, you can support us too. Alright. Naitwa Brenda Tien. Wewe unafanya nini hapa na ulijipataje hapa? I'm a tailor na and a fashion designer also, na kitu ilifanya nitaka kufika hapa ni kujua mingi kuhusu design. Naam. Labda kuna mtu alikuarifu ama uliweza kujuaje taasisi hii ya Tuinuke Arise and Prosper? Yeah, my mom ndiye alinileta hapa, lakini nilikuwa nikisikia kuna ninaitwa Tuinuke. Yeah. Labda unafanya, umesema wewe ni tailor ambayo unashona, labda unashona nini ama mnajihusisha na nini? Nikikuja hapa nilikuwa najua kushona nguo za wanawake peke yake. So nikikuja hapa nitaka kujua mo za wanaume na kadhalika. So sisi nilikuja hapa nimeadd some more. Labda mtaala wa mafunzo hapa ama ile training iko vipi? Training iko sawa. Kwa saa hii imenisaidia sana. Kwa saa hii I can neza pata kitu kidogo kutoka hapa. Labda kwa ile darasa mko takriban wanafunzi wangapi ambao mnasoma kwa wakati mmoja? Kwa saa hii sijui, kwa sababu kuna wengine kuja asubuhi wanatoka mapema na kuna wengine uingia saa 8 wanatoka saa 10. So sijui toto tuko ngapi, lakini tuko wengi. Yeah. Labda there is any qualification that you are required to in order for you to come to Tuinuke Arise and Prosper? Qualification? Sidhani qualification. Wewe changamoto ambazo unapitia wewe kibinafsi kama mwanafunzi hapa ni zipi? Changamoto ni kama tuseme fare sana inatumiza sisi sana, kwa sababu sasa kama saa hii unaona weather venye inanyesha, ukitaka kukuzi unafikiria kunyeshewa, saa nyingine una hiyo fare utanyeshewa, ama saa nyingine uko nayo kitambo fike hapa hivyo. Na tena changamoto nyingine ni saa nyingine mmefanya kazi na customer delay na pesa, so unaona utakosa fare ya kurudi. Labda wewe unaweza warai vipi akina mama na wale wasichana katika, manake ni baadhi tu ya mitaa ya mabanda hapa Nairobi na kuna zile changamoto, so kauli yako ni ipi kwa wale akina dada ambao ni young mothers na as for me, kwa ile naweza sema ni kwa wanawake sana wakwe proud of their self, cause wanawake wengi ujiona like maybe labda mtu ni mgonjwa kwa HIV ama amezaa mapema, anashindwa ile ya kufanya ama anaona hawezi fanya chochote. Ni vizuri ukijaribu ile, usilali talent yako yani. Yeah. Naam, shukrani.